Hello viewers, we are back with a brand new role play for OET Pharmacy Speaking, and my name is Dr. Sridevi. I am one of the OET speaking trainers at B-GHUD, and here is... I'm Asha Lingan. I'm also one of the OET speaking trainers at B-GHUD. So without any further ado, let's move on to the role play. I will take the part of a patient or perhaps a relative. You will be taking part of a pharmacist. You have up to 3 minutes for preparation. If you want, you can make any notes. Here is a paper and pencil. And here is your role play card. Okay. Your time starts now. I will let you know when the time is up. Okay, ma'am. Good morning. My name is Asha Lingan. I'm the registered pharmacist on duty today in this Morrison's Pharmacy. May I know the reason behind your visit? Good morning. I came here to get medication for my child. Okay, your need is understandable. Definitely I can provide the medication. Before moving further, could you please tell me your daughter's name and age? Yes, her name is Lily Cooper and 1 year old. Okay, thank you. Could you please give me her prescription? Yes, here it is. Okay, and how may I address you? You can address me as Josephine. Okay, Josephine, she has been prescribed with a medicine called amoxicillin, which is a pink colored liquid, which is an antibiotic usually treat for infection. So, Miss Josephine, has Lily ever had this medicine before? No, she never had such kind of medications before. Oh, that means she's going to have this medicine for the first time. Yes. Okay, that's great. Before giving this medicine, I would like to know a little more about her condition. So, shall I ask few more questions? Yes. Thank you for allowing me, Miss Josephine. As I mentioned earlier, this medication is usually treated for infection. So I would like to know what type of infection does Lily have? She has got an ear infection. Oh, an ear infection. It's really common among children in this age group. So could you please tell me a little more about her symptoms? Of course, she seemed a little fussy and was touching her earlobe continuously. Later on, she developed a mild fever. Then I gave her some Tylenol, but it didn't work. That's why I took her to the hospital. Oh, it's really sad to hear that. When did she start to show all these symptoms? Just 3 days back. Okay, Miss Josephine, is Lily allergic to any medications? No. Does she have any other medical conditions? No. Thank you for answering all my questions, Miss Josephine. Now, I will give you the instruction regarding the medication administration. I advise you to store this medicine in a refrigerator and kindly shake well before using. The doctor has prescribed to give 7 ml of this medication to your child every 12 hours for around 10 days, which is a normal antibiotic course. Also, you can find a syringe along with this packet so that you can easily pull up 7 ml of this medication and kindly administer to her by little, not at once. And I strongly recommend you to complete the course of antibiotic for a better result. Is that okay for you, Miss Josephine? Yes. Yes, but I am so concerned as it is the first time my child is going to take this medicine. I don't know whether she gets along with it. Your concern is reasonable, Ms. Josephine, but please don't get anxious, nothing to be alarmed. The doctor has given something that's really tastes good, so which will give Lily a positive experience towards it. So there is nothing to be alarmed. Please don't get over anxious. Are you following me, Ms. Josephine? Yes. But how long it will take for my child to get complete recovery from this condition, and also I would like to know whether there is any side effects associated with this medicine. Ms. Josephine, being a mother, I can certainly understand your concern, but please don't get anxious. Definitely, I can explain it in detail. The usual recovery time is expected to be 7 to 10 days, but within 2 to 3 days of medication itself, Lily may show some signs of relief, but it's really important to complete the course of antibiotic to make sure the infections clears out completely. Are you following me, Ms. Josephine? Yes. And coming to the side effect, like other medication, it has some side effects like stomach upset, feeling vomiting and diarrhea, but Miss Josephine, please don't get anxious. There is nothing to be alarmed. It's really rare and mild. Are you following me, Miss Josephine? Yes. One more important thing I would like to tell you that kindly check any allergies occurring to Lily like skin rashes. If you find out anything unusual, kindly contact doctor immediately. Would you like to get more clarification about the same? No, everything is clear so far. Do you have any other concerns?
No. Okay, Ms. Josephine, I hope I have cleared all your concerns and I have explained a detailed explanation regarding the medication. But still, if you have any queries, please don't hesitate to contact me. Here is our contact details, and kindly wait over here. I will bring you the medications. And thank you for your patient listening and cooperation. Have a nice day. So we have completed our role play. Now let's look into the details of this role play, plus what all mistakes the students may commit, and some tips to organize this role play. OET speaking is a profession specific. For pharmacy candidates, they have to interact with the client. Here in this role play, the candidate will be interacting with, going to have a conversation with the parent of a Lily Cooper, a 1-year-old girl. So once you receive the role play card, check the setting. എന്താണ് സെറ്റിംഗ് എന്ന് നോക്കുക. Here they have given us Morrison Pharmacy. After that, you read the background information carefully and understand the scenario. Background information കറക്റ്റായിട്ട് വായിച്ചിട്ട് ആ ഒരു സിനാരിയോ എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുക. So what all things we can gather from the background information? ആദ്യമേ പേഷ്യൻ്റ് നെയിം, ഏജ്, ജെൻഡർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ നോക്കുക. പേഷ്യൻ്റ് നെയിം, ഏജ് ആൻഡ് ജെൻഡർ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കമ്മിങ് ടു ദി സോഷ്യൽ ഹിസ്റ്ററി, മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി, വെദർ ദേ ഹാവ് ഗിവൻ സോഷ്യൽ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് എ പേഷ്യൻറ്റ് ഓർ മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് എ പേഷ്യൻറ്റ്. ഒബ്വിയസ്ലി ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ എന്താ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, ദേ ഹാവ് ഗിവൻ ദി മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി ബിക്കോസ് ദ പേഷ്യൻറ്റ്, ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ഗേൾ വാസ് ഡയഗ്നോസ്ഡ് ആസ് ഇയർ ഇൻഫെക്ഷൻ അല്ലേ. ഈ കുഞ്ഞിന് ഇവിടെ ഇയർ ഇൻഫെക്ഷനാണ് ഉള്ളത്. പിന്നെ വരുമ്പോൾ പേഷ്യൻസ് കൺസേൺ അല്ലെങ്കിൽ റിലേറ്റീവ്സിൻ്റെ കൺസേൺ. Here we are going to interact with the parent of the particular patient. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ആരുടെ കൺസേൺ ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക, പേരൻറ്റിൻ്റെ കൺസേൺ ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുക. സോ അവർ അവരുടെ കൺസേൺസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വാട്ട് ആർ ദ സിംറ്റംസ്, പിന്നെ എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻഫെക്ഷനാണ് കുഞ്ഞിനുള്ളത്, ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആഫ്റ്റർ റീഡിങ് ദിസ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ കെയർഫുള്ളി, വി ക്യാൻ കം ടു എ കൺക്ലൂഷൻ ദാറ്റ് വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് എ നോൺ കേസ് ഓർ അൺനോൺ കേസ്. Here it is an unknown case because we are not familiar with this patient or the parent. Okay. ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ എല്ലാം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് കളക്ട് ചെയ്ത് എന്താണ് സിനാരിയോ എന്ന് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം, വാട്ട് ഡു യു ഹാവ് ടു ഡു ടു കംപ്ലീറ്റ് ദിസ് റോൾ പ്ലേ. നിങ്ങൾക്ക് ഈ റോൾ പ്ലേ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുക. സോ ഗോ ഫോർ ദ ടാസ്ക്, റീഡ് ദ ടാസ്ക് കെയർഫുള്ളി. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ബിഗിൻ വിത്ത് വാം ഗ്രീറ്റിംഗ്സ്. So there is nothing much to do. നല്ല രീതിക്ക് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുക. Here they haven't mentioned any time, so you can greet the parent with the present time, good morning or good afternoon or even good evening. Okay, then introduce yourself. My name is so and so. I am the registered pharmacist on duty today in this Morrison Pharmacy. Then find out the purpose of their visit, this parents visit. എങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ പറ്റും, may I know the reason behind your visit, or what brings you here, or how may I help you. ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ട് അവരെന്തിനാണ് വന്നതെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുക. Then this parent would say she came to get the medications for her child. കുഞ്ഞിനുള്ള മരുന്ന് വാങ്ങാൻ വന്നതാണെന്ന് പറയും. അവരുടെ നീഡ് നമുക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ, അവരുടെ പേർപ്പസ് നമുക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ. അഡ്രസ് ദ കൺസേൺ, അവരൊരു കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത്, അതിനെ നമ്മൾ അക്നോളജ് ചെയ്തു എന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാവണം. സോ യുവർ നീഡ് ഈസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ, ഡെഫിനറ്റ്ലി ഐ ക്യാൻ പ്രൊവൈഡ് യു ദ മെഡിസിൻ, ബട്ട് ബിഫോർ ദാറ്റ് കുഡ് യു പ്ലീസ് ടെൽ മീ യുവർ ഡോട്ടേഴ്സ് നെയിം ആൻഡ് ഏജ് ഫോർ മൈ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ പേർപ്പസ്. അപ്പോൾ അവരുടെ കാര്യം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ പേർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുഞ്ഞിൻ്റെ പേരും വയസ്സും നമ്മൾ ചോദിച്ചു. Okay, then they would say like my daughter's name is Lily Cooper and she is 1 year old. Okay, then ask for her daughter's prescription. Could you please provide your daughter's prescription? Okay, അപ്പോൾ ഒരു പ്രിസ്ക്രിപ്ഷനും തന്നു. Thank you. So we got her daughter's prescription, but we don't know the name of this parent. അല്ലേ, നമുക്ക് ഈ അമ്മയുടെ പേര് അറിയത്തില്ല. So ask their name. So how may I address you? You can address me as Josephine എന്നവർ മറുപടി പറയും. ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഗ്രീറ്റിംഗ്സ്, ബിഗിൻ വിത്ത് വാം ഗ്രീറ്റിംഗ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക്. So coming to our next task, second task എന്താണ്, inform the parent that Lily has been prescribed with an antibiotic-Amoxicillin. They have given in the bracket what is amoxicillin. Okay, and enquire if the child had this medicine before. അപ്പോൾ നമ്മുടെ second taskന് we have 2 segments. I repeat, we have 2 segments. We have to inform the parent about the amoxicillin, as well as we have to enquire, ask question that whether this child had this medicine before. Okay, so how we can ask that. So അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ആശ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ
പേരൻറ്റിനെ ഇൻഫോം ചെയ്യാം. മിസ് ജോസഫൈൻ, യുവർ ഡോക്ടർ ഹാസ് പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് വിത്ത് എ മെഡിസിൻ കോൾഡ് അമോക്സിസിലിൻ ആൻഡ് ടെൽ വാട്ട് ദ അമോക്സിസിലിൻ ഈസ്. എ പിങ്ക് കളേർഡ് ലിക്വിഡ് വിച്ച് ട്രീറ്റ്സ് ഇൻഫെക്ഷൻ. ഇൻഫെക്ഷൻ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന പിങ്ക് കളറിലുള്ള ഒരു ലിക്വിഡാണ്, ഒരു സിറപ്പാണ് അമോക്സിസിലിൻ എന്നവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. ഇത് മാത്രം പോരാ, ആസ് ദാറ്റ് വെദർ ദിസ് പേഷ്യൻറ്റ് ഓർ ദിസ് ചൈൽഡ് ഹാഡ് ദിസ് മെഡിസിൻ ബിഫോർ. നേരത്തെ ഈ മരുന്ന് കുഞ്ഞ് എടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്നും കൂടി അവരോട് ചോദിക്കുക. ദെൻ ഓൺലി വി ഗെറ്റ് എ ടാസ്ക് അച്ചീവ്മെൻറ്റ്. ഓക്കെ, ദെൻ ഓൺലി വി ഗെറ്റ് എ ടാസ്ക് അച്ചീവ്മെൻറ്റ്. സോ ഇവിടെ അവർ പറയുന്നുണ്ട്, ദിസ് പേഷ്യൻറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഹാവ് ദിസ് മെഡിസിൻ ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം. ഷീ നെവർ ഹാഡ് ദ മെഡിസിൻ ബിഫോർ. ഈ കുഞ്ഞ് ഇതിന് മുമ്പ് ഈ മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ടേ ഇല്ല. So before giving this medicine, we have to gather some information from the parent. അതാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത ടാസ്ക്. എന്തൊക്കെയാണ്? Ask questions to the parent about type of infection, symptoms, onset, allergic to any medications or any medical conditions. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇൻഫെക്ഷൻ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മരുന്നാണ് അമോക്സിസിലിൻ എന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളൂ. കുഞ്ഞിന് എന്ത് തരം ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ് ഉള്ളതെന്ന് നമുക്ക് ഇതുവരെ അറിയത്തില്ല. സോ വി ഹാവ് ടു ആസ്ക് ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സിൻസ് ദിസ് മെഡിസിൻ ഈസ് പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ടു ട്രീറ്റ് ഇൻഫെക്ഷൻസ്, ഐ വുഡ് like to know what type of infections does Lily have. Okay, എന്ത് തരം ഇൻഫെക്ഷനാണ് കുഞ്ഞിനുള്ളതെന്ന് ചോദിക്കുക. Okay, then the mother would reply she has got an ear infection. Okay, പിന്നെ ഇനി എന്താ ചോദിക്കണ്ടേ? അവരുടെ കുഞ്ഞിൻ്റെ സിംറ്റംസിനെ പറ്റിയിട്ടൊന്നും നമുക്കറിയത്തില്ല. Then ask about the symptoms. What all were her symptoms? അപ്പോൾ അവർ നമ്മുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇൻഫർമേഷനിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയും. എന്താണ്? She seemed a little fuzzy and was touching her earlobe continuously. Later on she developed mild fever. This parent has given some Tylenol but it didn't work, so she took her to the hospital. ഇത്രയും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ അവർ നമ്മളുടെ അടുക്കൽ പറയും. ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചോദിക്കണം? എന്നാണ് ഇത് തുടങ്ങിയതെന്ന് ചോദിക്കണം. വെൻ ഡിഡ് ഷീ സ്റ്റാർട്ട് എക്സ്പീരിയൻസിങ് ദിസ് പ്രോബ്ലംസ് അല്ലെങ്കിൽ ദീസ് സിംറ്റംസ്? ജസ്റ്റ് 3 days ബാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് 4 days ബാക്ക് എന്നവർ ഉത്തരം പറയും. വി നോ ദാറ്റ് ഷീ ഈസ് ഗോയിങ് ടു ടേക്ക് ദിസ് മെഡിസിൻ ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം. അപ്പോൾ അടുത്ത ബ്രാക്കറ്റിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അടുത്ത കാര്യം എന്താ? എന്തെങ്കിലും അലർജി ഉണ്ടോ? ഈസ് ഷീ അലർജിക് ടു എനി മെഡിക്കേഷൻസ്? ഏതെങ്കിലും മരുന്നിനോട് കുഞ്ഞിന് അലർജി ഉണ്ടോ? അതും ചോദിച്ചു. പിന്നെ എന്ത് ചോദിക്കാൻ പറ്റും? ഡസ് ഷീ ഹാവ് എനി അതർ മെഡിക്കൽ ഇൽനെസ്? ഇതല്ലാതെ മറ്റെന്തെങ്കിലും മെഡിക്കൽ ഇൽനെസ് ഉണ്ടോ എന്നും കൂടെ ചോദിക്കുക. സോ വി കംപ്ലീറ്റ് അവർ തേർഡ് ടാസ്ക്. What is our fourth task? Give instructions on how to give this antibiotic syrup. ബ്രാക്കറ്റിൽ പിന്നെയും അവർ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ നൗ വി ആർ ഗോയിങ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ഓൺ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ കുഞ്ഞിന് എങ്ങനെ ഈ മരുന്ന് കൊടുക്കാം എന്നുള്ളതൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറയാം. അവർ ബ്രാക്കറ്റിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. യു ക്യാൻ യൂട്ടിലൈസ് ദാറ്റ്. Now I will give some instructions regarding the medication administration. I advise you to store this antibiotic in a refrigerator. ആദ്യമേ റെഫ്രിജറേറ്ററിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ പറയാം. Then kindly shake the bottle well before use. ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ബോട്ടിൽ ഷേക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് പറയാം. പിന്നെന്താ? Then the doctor has advised to give 7 ml of this medicine to Lily every 12 hours for around 10 days. ഓരോ 12 മണിക്കൂർ ഇടവിട്ട് 7 ml വീതം ഈ കുഞ്ഞിന് 10 ദിവസത്തേക്ക് കൊടുക്കാൻ ഡോക്ടർ അഡ്വൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യവും ഇവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. വിച്ച് ഈസ് എ നോർമൽ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് കോഴ്സ് പീരീഡ്. ഇതൊരു സാധാരണ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കിൻ്റെ ഒരു കോഴ്സ് പീരീഡ് ആണെന്നും കൂടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഇഫ് യു വാണ്ട് യു ക്യാൻ ചെക്ക് ദെയർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്. Okay, because we have already given some information, try to understand that we conveyed our information correctly. അവർക്ക് കാര്യമായിട്ടെല്ലാം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ എന്നും കൂടെ അവരോട് ചെക്ക് ചെയ്യുക. സോ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ചെക്ക് ചെയ്യുക. ദെൻ കമ്മിങ് ടു ദി സിറിഞ്ച്. തീർന്നിട്ടില്ല, ഇനിയിപ്പോൾ സിറിഞ്ചിൻ്റെ കാര്യം കൂടെ പറയണം. Along with this medication packet, there is a syringe. You can use this syringe to pull up 7 ml from the bottle and administer to the Lily little by little, not at once. ഈ സിറിഞ്ച് ഉപയോഗിച്ച് 7 ml ബോട്ടിൽ നിന്ന് പുള്ളി ചെയ്തെടുക്കാനും കുഞ്ഞിന് കുറേശ്ശെ കൊടുക്കാനും ഒരുമിച്ച് കൊടുക്കരുതെന്നും ഇവരോട് പറയാം. മാത്രമല്ല ടെൽ ഹെർ ദാറ്റ് നോട്ട് ടു മിസ് എനി ഓഫ് ദി ഡോസ്. ഓക്കെ, ഒരു ഡോസ് പോലും മിസ്സാക്കരുതെന്നും ഇവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. While reading the next task, we can understand that this mother is saying some concern to us. അടുത്ത ടാസ്ക് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഈ അമ്മ നമ്മളോട് എന്തോ പറയുന്നുണ്ട്. വൈ? ഇവിടെ കൺസോൾ ദ മദർ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അമ്മയെ കൺസോൾ ചെയ്യുക.
ഓക്കെ, അപ്പോൾ അമ്മ അങ്ങനെ ഒരു കൺസേൺ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അവരെ കൺസോൾ ചെയ്യണം, പ്ലസ് വി ഹാവ് ടു ഗിവ് ഹർ കോൺഫിഡൻസ്. അതാണ് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ മിസ് ജോസഫൈൻ, യുവർ കൺസേൺ ഈസ് റീസണബിൾ. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പേരൻസ് ഡു ഹാവ് ദ സെയിം കൺസേൺ വെൻ ദയർ ചിൽഡ്രൻ ആർ ന്യൂ ടു ദി മെഡിസിൻ. ആദ്യമായിട്ട് മരുന്ന് കഴിക്കാൻ പോകുന്ന ഏതൊരു കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഇതേ കൺസേൺ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർക്കൊരു കോൺഫിഡൻസ് കൊടുക്കുക. ബട്ട് പ്ലീസ് ഡോണ്ട് ബി ആങ്ഷ്യസ്. ദ ഡോക്ടർ ഹാസ് ഗിവൻ സംതിങ് ദാറ്റ് റിയലി ടേസ്റ്റ് ഗുഡ്. ഇവിടെ ഡോക്ടർ നല്ല രുചിയുള്ള ഒരു മരുന്നാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സോ ദിസ് വിൽ ഗിവ് ലില്ലി എ പോസിറ്റീവ് എക്സ്പീരിയൻസ് ടുവേർഡ്സ് ദ മെഡിസിൻ. ദെയർഫോർ ജോസഫൈൻ, പ്ലീസ് ബി കോൺഫിഡൻറ്റ്, ദെയർ ഈസ് നത്തിങ് ടു ഗെറ്റ് ആങ്ഷ്യസ്. ഇവിടെ ഡോക്ടർ ലില്ലിക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള ഒരു മരുന്നായതുകൊണ്ട് തന്നെ ലില്ലി ആ മരുന്നിനോടൊരു പോസിറ്റീവ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ള കാര്യവും പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് അവർ 5th ടാസ്ക്. ഓക്കെ, അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ചെക്ക് ചെയ്യുക. ഈസ് ദാറ്റ് ക്ലിയർ ടു യു? ദെൻ അടുത്ത നമ്മുടെ ടാസ്ക് എന്താ? either the parent, നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ടാസ്ക്, either the parent will ask us whether there is any side effects or how long it will take to get a complete recovery for my child. ഒന്നെങ്കിൽ ഇവർ നമ്മളോട് ചോദിക്കും എത്ര നാളെടുക്കും എൻ്റെ കുഞ്ഞ് സുഖപ്പെടാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ മെഡിസിൻ എന്തെങ്കിലും സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഉണ്ടോ എന്ന്. പക്ഷേ ഇവിടെ നോക്കിക്കുക, ഇൻഫോം ഹർ റിഗാർഡിങ് ദി റിക്കവറി ടൈം എന്നാണ്. ചോദിച്ചില്ലെങ്കിലും വി ക്യാൻ ഇനിഷ്യേറ്റ് അവർ ടാസ്ക്. ഓക്കെ, രണ്ടും സംഭവിക്കാം. ഒന്നെങ്കിൽ ഇവർ ചോദിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ചോദിക്കത്തില്ല. ചോദിച്ചാൽ ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് അഡ്രസ് ദ കൺസേൺ ആൻഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ റിഗാർഡിങ് സൈഡ് എഫക്ട്സ് ആൻഡ് റിക്കവറി പീരിയഡ്. ഇനിയിപ്പോൾ അവർ ചോദിച്ചില്ലെങ്കിലും ഇനിഷ്യേറ്റ് യുവർ ടാസ്ക്. നൗ ഐ വിൽ ഇൻഫോം യു റിഗാർഡിങ് ദി റിക്കവറി ടൈം. ദ usual recovery time may take around 7 to 10 days, but after giving medicines for 2 to 3 days, the Lily will show some signs of relief. Okay, but try to understand that. Please complete the antibiotic course anyway. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ? ടു മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് ദ ഇൻഫെക്ഷൻ ക്ലിയേഴ്സ് ഔട്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി. അപ്പോൾ 2 മുതൽ 3 ദിവസം വരെ മരുന്ന് കൊടുത്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും കുഞ്ഞിന് സുഖപ്പെടുമെങ്കിൽ പോലും 10 ദിവസം കൃത്യമായിട്ട് മരുന്ന് കൊടുക്കാൻ അവരോട് പറയാം. കാരണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ഇൻഫെക്ഷൻ കുഞ്ഞിനെ പൂർണ്ണമായും വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, അതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ടാസ്ക്. പിന്നെ റിഗാർഡിങ് 6th ടാസ്കിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് സെഗ്മെൻറ്റ്, ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ദി സൈഡ് എഫക്ട്സ്. സോ കമ്മിങ് ടു ദി സൈഡ് എഫക്ട്സ്, ദിസ് മെഡിസിൻ ഈസ് പ്രിറ്റി വെൽ ടോളറേറ്റഡ്. ഇതിനങ്ങനെ അധികം സൈഡ് എഫക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ മേജർ സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഉള്ള ഒന്നുമല്ല. ബട്ട് ലൈക്ക് ഓൾ അതർ മെഡിക്കേഷൻ, ദീസ് ഓൾസോ ഹാവ് സം മൈൽഡ് സൈഡ് എഫക്ട്സ് സച്ച് ആസ് നോസിയ, ദാറ്റ് മീൻസ് വോമിറ്റിംഗ് സെൻസേഷൻ, സ്റ്റൊമക്ക് അപ്സെറ്റ് ആൻഡ് ഡയേറിയ. ഓക്കെ, ഇത് ഇവരെ ഇൻഫോം ചെയ്യുക. ബട്ട് മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു ഗീവ് കോൺഫിഡൻസ് ടു ദ പേരൻറ്റ് ദാറ്റ് ദിസ് ഈസ് വെരി റെയർ ആൻഡ് മൈൽഡ്. ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചെറിയ സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അത് വളരെ റെയറുമാണ്, മൈൽഡും ആണെന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം അമ്മയോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ദെൻ അവർ 6th ടാസ്കിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് സെഗ്മെൻറ്റ്, ചെക്ക് ഫോർ എനി അലർജീസ് ലൈക്ക് സ്കിൻ അലർജീസ്. ഈ ഫൗണ്ട് കോൺടാക്ട് ഡോക്ടർ ഇമീഡിയറ്റ്ലി. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ദിസ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം ദറ്റ് ഷീ ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഹാവ് ദിസ് മെഡിസിൻ. സോ ദർ ഈസ് എ പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് മെഡിക്കേഷൻ അലർജി. ഈ പർട്ടിക്കുലർ മെഡിസിന് ഈ കുഞ്ഞിന് എന്തെങ്കിലും അലർജി ഉണ്ടാക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് യാതൊരു ഐഡിയ ഇല്ല, അല്ലേ? ഫസ്റ്റ് ടൈം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരോട് പറയാം, മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്ലി ചെക്ക് ഫോർ എനി അലർജീസ്, എനി സ്കിൻ അലർജീസ്. If do notice any unusual things, please do contact her doctor immediately so that the doctor will give some other medications. ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഡോക്ടറിനെ കാണുകയും മറ്റെന്തെങ്കിലും മരുന്ന് തരുകയും എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ടാസ്ക് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ദെൻ ചെക്ക് ദെയർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദാറ്റ് ദേ ഹാവ് എനി കൺസേൺസ് ഓർ ക്വയറീസ്. ഇഫ് നോ, കൺക്ലൂഡ് ദി റോൾ പ്ലേ. എങ്ങനെ നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം? Okay, I hope I have cleared all your doubts and given adequate instruction regarding the medicine. If you have any further queries, please do not hesitate to contact this pharmacy. Here is our contact details. ഇവർക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, എല്ലാ കൺസേൺസും അഡ്രസ്സ് ചെയ്തു. ഇനി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ മടിയൊന്നും വിചാരിക്കേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ കോൺടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കാം. പ്ലസ് എന്താ, ഇവർക്ക് മരുന്ന് കൊടുക്കണം. അൾട്ടിമേറ്റ് ഇവരുടെ പർപ്പസ് എന്താ? നമ്മളുടെ അടുക്കൊന്ന് മരുന്ന് വാങ്ങാൻ വന്നത്. ദേ കെയിം ഹിയർ ഫോർ ഗെറ്റ് ദ മെഡിസിൻ. മെഡിസിൻ കൊടുക്കാതെ വിടരുത്. അവരോട് പറയാം, കൈൻഡ്ലി വെയിറ്റ് ഓവർ ഹിയർ, ഐ വിൽ ബ്രിങ് യു ദി മെഡിസിൻ. കൈൻഡ്ലി വെയിറ്റ് ഓവർ ഹിയർ, ഐ വിൽ ബ്രിങ് യു ദി മെഡിസിൻ. അത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. എങ്ങനെയാ? മരുന്ന് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് പറയാം, സോ ഐ വിഷ് യുവർ ചൈൽഡ് എ സ്പീഡി റിക്കവറി. താങ്ക് യു ഫോർ ലിസണിങ് ടു മീ ആൻഡ് ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ. ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം, ഇങ്ങനെ നല്ല രീതിക്ക് വേണം നമ്മൾ നമ്മുടെ റോൾ പ്ലേ എൻഡ് ചെയ്യാൻ. ഓക്കെ,
I hope you have got an idea about how to organize the task. ഓരോ ടാസ്ക് നോക്കുക, തന്നിരിക്കുന്ന വെർബ് ശ്രദ്ധിക്കുക. ആസ്ക് അബൌട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്നാണെങ്കിൽ അവരോട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ ആണ് നമ്മുടെ ടാസ്ക് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഇൻഫോം അല്ലെങ്കിൽ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ദ പേഷ്യൻറ്റ്, എപ്പോഴും അതും നോക്കണം. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ റോൾ പ്ലേ പൂർണ്ണമായിട്ടും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇൻഫോം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇൻഫോം ചെയ്യുക, എഡ്യൂക്കേറ്റ് ദ പേഷ്യൻ്റ് ആണെങ്കിൽ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യാം, ആസ്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ഫൈൻഡ് ഔട്ട്, ഗ്യാദർ ഇൻഫോർമേഷൻ എന്നൊക്കെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചോദ്യങ്ങൾ ഫോം ചെയ്ത് ചോദിക്കുക. സോ അറേഞ്ച്, ഓർഗനൈസ് യുവർ ടാസ്ക് അക്കോർഡിംഗ്ലി ആൻഡ് ദെൻ സ്പീക്ക്. ഓക്കെ, സോ I hope you all got an idea on how to organize a role play for OET speaking. Anyway, see you soon in the next video.